guys, welcome back to Unfiltered Podcast. It is I, your host Talita, known as well as Talita Cutie, as we are bringing you hot stories. Yes, guys, so today we've got our very beautiful ladies as they are about to discuss, as we are about to debate, and to the topic called single ladies happier than married ladies. So we want to actually get inside, but before that I would like for them to actually introduce themselves and then to tangira ipapo. How are you ladies? I'm fine. Yeah, pamwe mungatange nongozviintroduce kuti ndimi wanani, but before we go any further, we notice we have our previous guest Angamboripo before, so we are quite happy that she's back again. And yeah, you can introduce yourself and then she can also introduce herself. Hi guys, thank you once again for having me on this podcast. My name is Portia Sindinyambura and I'm here to discuss, so I will be on the side of single ladies. I will be representing single ladies out there. Yeah. Hi guys, my name is Matilda. Today I'm here for the for the podcast. Yeah. Oh, we will see. Yeah. Okay, so she'll be representing the single ladies and she'll be representing my married ladies. But before that, I really wanted to specify this. Like single, why do people call it single ladies instead of single parent? Because I presume you have a relationship that you have. Yeah, but you know, when it comes to relationships, sometimes maybe you are dating someone who doesn't even want people to know that you are dating him or her. So sometimes you rather say single because maybe your potential soulmate is out there. Okay. Yeah. Okay. All right. So then that's fine. Pamwe, we can clarify and start by the fact that before she was a single lady, before she was a married lady, they were all ladies. They were all, vangasata married, vangasata a single lady. So panel certain things Jamaita is ladies before wawanikwa, before like maintaining yourselves, chichichi zvakasiyana siyana. So before you wawanikwa, why is you maintainer, right? Yeah, ndezvimaintaina singatomboiti ndezvimaintaina ndisati ndawanikwa ndandisingatombode kana munhu wechirume padhuze neni. Yeah, ndezvimaintaina zvekutoti ndaitozviudza kuti zvevarume padhuze neni even kana kumaintaina ini pachangu chaipo muviri wangu zvatosiyana nekunge ndava mumereri. Okay. Yeah. And your take kuzvimaintaina when you are actually a lady, asati ave a single lady, but zvekundinetsa kuti ndirambe ndichiti a single lady just because you are actually a single parent, not a single lady. I don't know if you get what I'm saying. Oh, for me, I don't mind either say single lady or a single mom is fine. But before that, yes, before I became a single mom, I was just a lady. Yeah. And when it comes to maintenance, you know, when you don't have kids and you are not a single mom, the maintenance, obvious, it should be a little bit different. Because before all those things, you will be free. I'm just going to send Mari and then badra my rents and the rest out, tenga out mafuta and the stuff. But when it comes to why a single parent, and as for me, I got 2 kids. Yeah. Now I'm a single mom of 2. When it comes to maintenance, obvious, why? Because priority manje yakunanga kuvana. So first usati watombofunga zvokuti ndikuda malashes ndikuda what unotanga nema basics. As for me ndine mwana ari kuchikoro, so ndotanga ndati fees, stationery, everything, lunch box, school fees. Ndapedza izvozvo koita mudiki ari kudawo zvake lunch box yekucrash. Ndapedza izvozvo inini wacho ndiri kuda rent. So maintenance, yes, inogona kuzoita kakusheka mbichana, but you know, as a single mother unogoda kuzooneka wakushingirira futi kuti usazoshoreka but it's a little bit hard. Okay, so right now tatopinda into the topic. We've like really started into the finance of it, like in terms of being a single lady and in terms of being a married lady. My finance
pakamira say, just because if we were saying kuti single ladies are much more happier than married women, then we are saying kuti pama finance a single lady anozvionera anoita zvaanoda nemafinance, but also on the other side a married lady anenge achikwanisa kuita sei kubatsirwa, ane munhu waanoita sei waanobatsirana naye. So what's your take on that, being a married woman nemafinance? Yeah, being a married woman ndona seuti pamafinances apo zvine advantage pakuti unenge une anokubatsira uri one. Zvinorema unenge uchiitako zvimwe uri one, but pane pazvinorema pazvinochidawo anozokubatsira. Saka inini apa, because my expenses anowanda, especially une mhuri vana, zvinozowanda. But all right, I don't know, pamwe imimi tingati we are not talking about kuti tipinde mbamenyu, but I want you to represent all married women outside there, because vamwe vanoti, you know what, ndinaye a partner who is with me, but I'm actually financially ndiri kubata the whole household. So munopaona say, are you still happy as long une murume mumba? Are you still happy to provide everything? No, I had to provide everything. No. Zvinhu zvimwe zvinoda kubatsirana. Saka kuti uzoita uri one, asi ariko mamwe mamirage ekutoti mukadzi ndiye anomira, ndiye anova baba, ndiye anova mai zvese. Zvokutoti murume pamwe atobhadhara rendi iri kubhadharwa naamai chete. Variko varume vakadaro. Asi vashoma hava, vana kuwanda. Zvokutoti anomirira kutengerwa chikafu nemukadzi, anomirira kubhadharirwa rendi nemukadzi, mari yetransport chete nemukadzi. Saka iwaye mamarriage akaite sewayo inenge yangovawo zita rekungoti kwai ndinzi ndiri mumarriage, kuti ubude pamwe wakutya vanhu kuti vanozoti chii, kana kuti vanhu nyika inotaura kuti chii, pamwe kana ari mufundisi pamwe wakutotya kuti mufundisi vanozonditi chii, maipastor vanozonditi chii, maiguru vangu kana kuti ani. Saka kune kwangova kungogara zvekungoti zvezita, but zviri mumba mukadzi ndiye ari kuita baba, ndiye ari kuita mai kwese. Saka unenge wakutoona kuti alright, unenge wakutya kubuda outside them. Okay, so let's take it to the side rema singles. Financially, mambotaura kuti zvinoti stressei a bit, because you have to work, maintain mwana, you have to look after yourself in terms of kubhadhara rent and all that. So totokudi toda kubvunza kuti, like, unto the statement rekuti single mothers are happier, does it still imply financially? Okay, as for me, because when I say mari nonzi mari yagara imbokwana, so for me, because I have, like, I can say shout out to my baby dads, like both of them. They are into stepping up or as being dads, presence dads. So pangwana manje, let's say I'm seeing in South Africa here, like in Nogarandega, everything chishandira, I'm not married, but ndine mwana ari kuzimu anogara nevabereki vangu. So zvandinoita ndezvekuti I'm already one step ahead kuti ndofana ngogara ndakaseva mari ye-school fees in case baba vachona vakasabhadhara. Because sometimes they can disappear, these guys. Kana vakatomerwa ngona kusatofona or kusatobatikira zvachese. So sometimes it's stressful unotozoti pamwe data tritese nababava, but futi ukazona nekadisappear ukaoneta kuti regai ndingozviitira zvinhu zvangu, because the fact that akutodisappear tisiri tese zodaita nchiri tritese. So that mindset manje inokucreata that another strong sense yekuti unotongoziva kuti kana ndichitambira 8,000 pa 8,000 yangu apa unongografta mabasic. So for me, when it comes to financially, I'm always not like I'm stress free. Even if it's stresseka, I know kuti ndinostresseka zvangu, but that's the situation on the ground. I'm not looking, like, I'm not stressing kuti murume wangu dai andipa mari, because kuna varume vasingapi vanhu mari unoita kuita chinhu nechigumbo. So for me ndikutongozona ndikungozviitira ndega, hapana ndikugumbukira, hapana ndikufunda kumwarira, hapana ndicharira ndakapira godzi. So as for me, I'm always happy, no matter how, like, unotostresseka nekuti mari haikwani, like let's say now December, no,
takatotenga zvinhu zvemachristmas zvokuti isusu wacho tatosara tisina chinhu but ndinoti ndakatasa bhegi randakarepa pari kuda kuenda kubhasi I will just say, oh, at least handina munhu wandatsamwira ndazviitira zvinhu zvangu ndega no matter how small the money is as a single uri one usina munhu wakatarisira you won't stress too much than munhu ari married because muchatomboita tumafights maargument because kana yafestive hapana pauchangotumira musha kwenyu amwene vakatokumirirawo mubereki futi kwese kuri tu uko kuchada fertilizer uko kuri kuda fertilizer when it comes to me manje ndongofona and inini as for me ndisingazive vamwe ndinabereka vanonzwisa hello ini ndatenga hembe dzechristmas but hapana grocery saka ndokumbira ndatengera munhu hembe dzechristmas but grocery ochi mungozvionera and it will be fine with them so ndisingazoziva vamwe but for me zvangu nekuti ndinenge ndichitongozviziva kuti mari dzangu hadzikwani and hadzimbofa dzakakwana I'm always content with what I have and I'm always happy because ndikuzoti handisi kutarisira munhu and handisi kuchengeta futi munhu sezvambotaurwa namadha kuti sometimes kune vakadzi vanoita baba amai zvese for me ndikutozoti aiwa ndini ndakatenga gunya rangu ndiri 1 chero ndakatosiya friji ndikuziva kuti ndikudzoka ririmo kwete zvokuti waushande hausi kundichengeta zvakanaka ndakatenga chinhu kuti ndikudzoka chapera inini wacho ndiri kushanda ndiri kufira mari so for me I feel like tiri kufara but I want to say this it's when it comes to emotions feelings and other things Okay. I think we're going to go deeper into yes, but when it comes to my finance, you sing parents we juggle. Because either the boyfriend they don't give you money. Some of us would won't even date for money. So unotongozoti wandina ngwandi kuchengeta and ndinondichafunda mwarira it's just me all the way. Okay. All right, since you're tackling the side of single ladies are much happier. Pane other single ladies that actually go to the extreme yekutengesa mwiri just because they are trying to make ends meet. Yes, to make ends meet. What's your take on that? Are they still happy? As for me manje kana zvazvekutengesa miri handichaziva kuti happiness vanenge vachiri nayo here because isusu tisere masingle stay in. We rent our own rooms because we just want peace, but we are always stay in. The purpose yandinayo iye room yangu is just kuti inini I love my space, having my own time. Chero ndikatonyepo kuti andipo ndiziva kuti ndirimo mukati only. So for those vanozotengesa miri manje andizoziva because that thing I feel like can drain emotionally. Imagine you sleeping with different men for money. What if akasakupa mari yacho isusu totombochema nekusapiwa mabonus kana kuti nekutombobatirwa mari kumabasa what more iwewe wararwa and then urega kubhadhara. Okay, thank you so much. Takupinda into freedom because as I said before, you were once ladies before marorwa, before maita a single lady. How is your freedom? Because I know very much kuti freedom yako as a married woman yasiyana neyanga umbonayo uri just a lady. How is the freedom? Is it ikuconnected here nekusafara kwe married woman or you're actually happy and satisfied as long ndine murume wangu? Pakufanonetsa because freedom yandanga ndinayo ndisati ndava married ndaigona kudzoka mupanguva dzandoda kuita zvandinoda but ezvinezvi unenge wani maboundaries because wamunhu ari married saka freedom kurati freedom yachona futi yatokamuka than zvayanga iri saka freedom hapana mumamarriage umo vazhinji hatina freedom. But zvinokonzeresa here kuti utaure kuzoti nangu I'm not happy kana kuti it's fine as long ndine munhu wangu it's fine. Inenge yatongova iyo yekuti it's fine as long ndine munhu wangu anozviziva inini kuti freedom ndinayo kana kuti handina ndini zviri pamwoyo pangu ndini ndichizviziva saka vazhinji vanozvizivira pamwoyo apa kuti freedom ndinayo iseni hangu zvasiyana zvizhinji zvasiyana freedom yandinayo before marriage neyandava nayo ezvinezvi zvasiyana because ndatova nemaboundaries ekuti apa ndofanira kusvika apa ndofanira kusvika kana kutoti even pamwe kuhama dzingave hama kana kuhama dzangu ndine freedom yakanyanyisa zvekutodaro but kuhama dzemurume freedom pane pasina because ndochitya kunziwa ko azodai wazomuona here wazokaona here kazodai saka freedom yatova ishoma kana uri mumarried. Okay. All right, mataura about in terms of kuhama what other things zvamungati freedom
inolimitika kana wapinda marriage? Kuhama inolimitika kunyanya kuhama dzemurume. Okay. Yeah. Even kuvarume vacho inolimitika kuhama dzevakadzi dzemukadzi. Yeah, kune vamwe vanorespectika zvokuti unotadza pamwe wakakura usimo mazviri zvekurespecta izvi. Alright. Saka kureva kuti unenge wakudzidza zvimwe zvinhu zvisiri happy pauri zvausiri happy nazvo. Okay. Zvaunowa kutanga kudzidziswa pamwe unoziva macultures anosiyana, saka freedom inoita ishoma mumarriage than freedom usiri mumarriage. Okay. Let's touch the side. Freedom apapa. How far is it still the same, or you actually limit yourself, your freedom, just because you're saying, you know what, I want to correct my mistakes, just because, yeah. Like before being single, before being married, I was just me, and then later I get into marriage. So I want to have like some points then. Okay. So I discover. Sometimes, actually, to be happy in marriage, you need to be happy with the compromisations you make. And the permanent pinda my marriages, it's also made my marriages, but potato vemo takato did the punish not to compromise. So the more I not to compromise, I compromise to those things. No kwanisa, say because the more you compromise even the more your happiness not feel out. Okay. So when it comes to marriage, I have freedom and I can go my faro and stuff, but because it a tape in young I never attended any party. I never go my faro kana kupi. The reason why I know I'm a single parent, I just need to work extra hard because I'm the father, I'm the mother, and I'm a daughter to my parents. But what to try to throw something. So sometimes freedom, it depends me because I can even ignore those things in the auto. But mind you, it work so cover as you could shanda fitting to limit freedom because no go change our change. As for me, I can't say I can't have a freedom because I want to correct my mistakes. Because in me, I walked away from marriage not because of my mistakes. I walked away because I wasn't happy. I walked away because I feel no man. Marriage mustn't be like a jail. Love doesn't hate. So that was. But isn't it marriage? It's like that. No, marriage in a pani you can bear. Like when it must small fights. Because when you said it's a fight, because the my conditions that you go, yes, no, I'm in the panapa, but it's not it. They happy my fights from with marriage side, and they happy my fights are in marriages. A good team, not I are extreme. Ma'am, I'm not, I know Begazelica we can handle. Yeah, my fights are no one come my marriages. Mari. Yeah, mari andifunga ndzimba zhinji because mwana aida kushandisa mari yemumwe asi kuda nemari yake saka mafaisi anotonyanya kana wanga usati waroorwa mari yako waishandisa zvaunoda unotenga chaunoda but kana wava mumarriage manje kuti uchitenge pane kunazonzobvunza kuti yashota sei tatakawira tinofanira kuita zvakati tofanira kuita chakati tofanira kuita chakati saka mafaisi ndo paanototangira ipapo. Alright. But ndikutoona seunge aya mafights akadaro unokwanisa ku. As for me, why I walked out like from my marriage, I walked out because the guy, I felt like he wasn't ready. Sometimes you need to understand the men you are staying with. Sometimes they stay because was it a no, or they stay with you because Ndodi is susutani man. In that, I feel like that happened with the husband na ex because. Okay, you know I'm pregnant, you did come to take me. Why we awake? Okay, then you just disappear. I'm pregnant, guy, and then you disappear for 7 months. Yeah. And then you need to begin when vanototanga vachitokuda because vanenge vachitotiwa mwana wachadzoka and then vachatanga futi kuzvibvunza kuti but iyako yakachisiya munhu yakareka kudzoka. What's wrong? No matter how good you are, that question inoramba iri pavari kuti sei asiri kudzoka. Chavanokangana ndechekuti mwana wavo maybe he wasn't ready to have the family, to be a family man. He still want. And it is for me, I was 21 and the guy was 31. For me, I thought maybe he's mature. But later, nekuzoona situation or not, he wasn't that mature. Anga achiri kuda zvekufara and
committed zvinhu handidzive pamwe akatya or what, because he just disappeared. And I stayed for 1 year. I never just walk away. I stayed for 1 year. I even gave birth until the baby 4 months. That's when I said no, man. He even come back. I didn't go when he wasn't there. I waited for him to come back. I waited. He came back sick. And I was like, what? But manje chiona manje semunhu anenge akarairwa ukaita chirora zvese ndakasungirwa futi kumuchengeta no matter how much sick. Chidri ndine mwana ne 4 months. I was in Karanda everywhere. Ndakamirira futi kuti apore. Masuru dzidzoke panzvimbo. We end somewhere so dzoke panzvimbo. And I was like, guy, me I'm going. He thought maybe my jokes. That's how I walked away. Because he's not ready. Now achagara neni because of guilt yekumupepa kwandaita sei kwandaita atimbapeteka ve happy because he's compromising pazvinhu zvaasiri kuda. Now I have to compromise and kuda kweguilt. Okay. So I didn't want that. Inini ndinoda relationship yekuti kana ndakanzi ndarorwa nhasi. I want to be happy my Jamila. Yes, fight can happen because this is love. But ndotoda kufara indiri munhu ane personality iri loud. Ndinoda kufadaya zvekutodaro zvino manje ukazororwa nemurume anokurambidza kufadaya kana kuti asiri kutoda kufadaya newe nozo hazvina kids for me zvangu. So for now, but ndakudze chimwe chinhu as a single, there is time yaunototi inini I want to settle down. I think ndakaona munhu ari so much I can settle down and I can be a wife. I can even compromise. Tinozosvika futi panzvimbo yekuti even if I'm single, I'm ready to compromise manje hanga ngikatete. Yes, inozosvika chete nguva yakadaro. So zvekuzoti hanzi vanhu vari mumarriage anoti happy. Inini hangu pamwe nekuti handimo handisiye. But I feel like these ladies vakangodzidza kuti some things zvinowanika nekuti tiri vanhu vakakura kwakasiyana. It's okay. Kutongozvipa iwewe wega mufaro nemarriage yako. Kutongodzidza kuzvifarira urime imomo no matter what the situation. Because out there being single, one criticism from community. Mumachechi munongo chikonzibatai varume venyu vauya vanhu vai. Nepo dzimwe ngondosiri kutozvinga zvevarume vacho ka. But uchingosvika chirongodza vabate ine toita sei vasvika. And the criticism yekungofunga kuti a single mother wese ihure. That thing is spoiling mindset yevanhu. Nekuti izvo zvatichatoshanye kuhama. Aiwa pamwe maybe since we have a married woman here pamwe nayo she can explain why they actually think kuti masingle anongotora varume vavo. Yeah, even inini nditori neshungu yekunzwa kuti why you always think kuti asvika musingle abate varume venyu, because sometimes esitozvifunga. We just want to sit as ladies, you know, just having tea nevakadzi biyangu zvisina kuti chavatorera varume vavo. Ya vazhinji ndo mafungira awo. Vakadzi vari mumarriage akapakaita pakasvika ari single, mother vari single. Kana kuti murume wangu ndikamona achifamba nemunhu ari single. Chinja ndofungira ndichingoti vakutodanana because haana murume. Munhu ari kufamba naye haana murume. Asi kana anga ane murume pamwe kutya kwacho kunoita kushoma. The fact yekuti aita kuti haana kana murume. Saka iye ari nemukadzi, iye ari kufamba munhu asina murume sei. Saka ndida kutofungira. Vazhinji vedu tinotofungira izvozvo. Kuti wanga uchifamba namainingi havana murume. Saka mukutodanana. So at the other hand, muri kuisa masingle ladies is vanhu vari easy to get. Yes. Yeah, vari easy to get because haana murume. Pamwe ndichifunga kuti ari kutotsvagawo murume. Munhu atori panzara ari kutodawo murume. But munombozoisawo here dzimwe pfungwa yekuti type yemurume wenyu inogona isiri type yangu. Zvekuti type because isusuka inini chiro zvekuti type hazvina basa zvekuzoti type yake ndikaona because akaise pfungwa yemajamila kuti you got your type utori type yemurume waunoda. As for me inini handiunyepere ndogara ndakatotaura kuti naye chifamba nemurume wangu zvekuzoti kuti nditange ndatasa kuti type yake here kana kuti haisi handitarisi izvozvo. Ndichotongoti vanhu havakutodanana. I get the point, but type handizotarisi. Whoever achaona live we are married, please motiso kuti pachikamu chekuzoti titoriwo nema-choices. We might be single but titoriwo nema-choices, ma-types of varume vatinotodawo. Inini as for me my Jamila, you can see my height. Ndiri munhu akaenda mudenga. Inini ndo chimwe chinhu chinotozondigarisa kuti ndiri single for a long time. Inini ndinotoda munhu akati rebei and plus inini ndine kamwe kakudherera, so at least ndakaitawo munhu murefu akatidarika ndogona kutya futi in terms of respect and chichi. Zvinongoti murume wako ari kundisvika apa uri kungofunga chete ndogona kumusejuza. Zvinodzimba izvozvo. As for like for me ndaimboloja pandailoja unozoti unosvika pakusuwa kupfeka shoti. Ndapfeka shoti ndabuda panze. Mamukadzi sei panakadai munesa kutochinja muti vanesa kutopara madho. Then
saka ndakazongonyararidza radio vanhu vafungo ndabuda he anenge achipfeka mashoti varume venyu and I was like haibona hatipfekiri mashoti varume venyu ende inozosvika nguva yekuti unenge wadhiniwa seni ndakabhoigana ndotaura zvinhu zvisizvo ndakazovatanga kuvapointera mapoints mafacts ekuti wai ndisingakwanise kuda ndakatotangira kuti murume wenyu skin yake chaiyo complexion yake hai zvekuti wakasa zvine basa izvoti murume wangu akashata ndikamuda akadaro ina ndoti akashata murume wenyu ndati handimudire izvozvo saka chii ndakapfeka shoti usafunga ndikupfekera chii iye so sometimes sure freedom yekumasingu inenge yakaoma koza unoto even mamwe mapati hatiende chero makatoti kokati even hama dzedu dzakatoti hatiende and even hama dzedu dzichakatoenda izvozvo hama dzedu dzine varume we can't even go kunotandara kuti murume wavari apa hama yangu iri apa indiri apa because mfungo wamangu ndichikoti pamwe ndikazosanganzana masone murume wake achibva angofunga kuti chi saka unotomika shoti baba leni vachipinda ndikatobuda ende vanotozviziva ini ndiro zvandoita vasati vambodhimana handisati vambogara navosuspicious kapano kutongotikuona muchitaura no it's not suspicious sometimes you need to kutogara wangoseta boundary racho nababa leni vachiruko baba leni musay it right saka zvokuzoenda kuzokubvakachira indotemiro ivo vachibuda ndikatoenda kunona hama yangu bhoza ndinotoisuwa hama yangu ine ndida kutoibvunza kuti senini ndinekatsika kuti ameleni muri right ndikatomona kanyara ndotobvunza kufara haasi kunetsai baba leni kana chikunetsai kutaura hai iswedu toita zvehondo tiende tinovabvunza kana tifonera amwene venyu maudza kuti baba leni waita sei vakunetsa ndomamwe maadvise ndinozoti vafonera amwene wako handimugona so zvinhu zvekuti sometimes unogona kutotifungira kuti tikuda murume wako tisiri kumuda and then kozita nguva yekuti ukatoramba futi wako nditi murume wangu andichingadane murume wangu izvo ndakutozodane manje ndakunyatsoona kuti ndakuzotoona handikuona why zita achimutyira murume wake rege timboona zvaari kuchengetedza zvake pamwe pacho unozoona kuti kungochengetedzawo kungocho zvake ari kuzvinetsa and sometimes pamwe murume wacho angasingambozvifunga ndifunga kuti varume vese vanofamba vakatakura pfungwa dzechihure mupfungwa mavo mweni but ipfungwa dzevanhu vakaroorwa ende ini nangu ndovanzwisisa sekuti nandakambororwawo but hakuna kuti single mother ari kufara kana kuti munhu ari married ari kufara mufaro unotozvipa wega either you married or not hakuna kunzi isusu tiri kufarisa musanyepera avo vanorara vari tu vari nani because nhamo dzenyu muchataurirana inini kana radzimwa light iwe foni yopera moto kana kuti magetsi oenda handokutaurira unotozvidembo dai nandine mumwe wangu ndo patiri kupinda pema-emotions ipapapo kuti how is it in terms of being a single lady and being a married woman in terms of your emotions ari married anenge ane umwe wake and then ari single muri kwakasiyana usitozoti wako ari kuitei seisusu wangu totoisa mamorning 3 asingadayirwe andibona ava vari nani chero vakatsangidzana unenge vari panzvimbo unotozoti chero takarega kutadzana 2 days kumba ndikachiita sei achiuya chete vatori happy manje than isusu tikugara takangoisa mwoyo mumaoko okay pamwe tinganzwe side remarried women because pariko kavamwe mamarried women vanototi ndiri kugara hangu nemurume wangu but emotionally he is not available you know so you're actually a single lady ari mumba make but we can actually hear it from her kuti how far pama emotions up pama emotions up like what like in terms of happiness nje like if he's supportive here munokwanisa kutaurawo matambudziko enyu here like how you feel about like say nangu nechida kutoziva kuti kana muri married do you actually discuss some of the things like kuti baba ilenika inini I'm not feeling this from like munotozvidiscuss munotoitira kuti mamudhi kuti azvizive kuti matsanga or you discuss things inini ndikadiscasa nyaya yachona zvine ndoenda kutoti zvibude zvingobuda pandiri but hazvibude forever ndinotoramba ndinazvo ndokuna kugara nazvo for 2 weeks munochengeta chigumbu for 2 weeks ndokunatadzakanatomhoresana nemunhu for 2 weeks till ati sorry chinozoita kuti ndichichengete iye haasi kuadmita kuti ari wrong ndosoita ndichichengete kuti saka inini ndiri kupenga here zvandiri kumuti so ndiri kuda kuti ari kuchonditi ndiri kupenga kusvika azonditi so ndopandozota pazvombo ndozozvita kuti zvibude mandiri pane chimwe chestatement chandikaona pafacebook vachiti hanzi
marriage ndo mamwe madrugs asi kutaura nezvawo, which means kuti Very stressful. marriage inotombopengesa. Is it true? Ichokwadi inotombopengesa zvokuti todemba kuti tarisingwa ari nani. Zvotonditoti varisingwa ava vane freedom, vatori nani, because marriage ukasatonyatsokusimba unogona kutopenga chaiko. Kutopenga because zvinoitika mumarriage muka zvakanyanya vakadzi takatoshinga zvamunonodewo takatoshinga, ndisaka vamwe vachizoita depression chongozonza kuti atodai because zvinoitika zvacho zvakawanda zvakanyanya, zvimwe zvacho hatigoni kutozvihendera togona kuti pamwe ndoseka vamwe vachizozviuraya because aona kuti nenyaya yemarriage kuti mujolo kungodanana nemunhu marriage mumba menyu imomo muri mumba menyu mogona kuitisana zvimwe zvokuti mumwe anogona kutokundikana. Saka kushinga vazhinji takatoshinga seni I'm strong. So inini hangu pandonzwisisa I'm single. Muri kurevere kuti mumamarriages sometimes munotomboshaya nguva yekuti mungoudzana ma-emotions like inonzi heart to heart talk, kuti kutombosiya zvokuti baba ileno monyatsotaurana nemazita kuti tinashe Matilda, you know what, like guy hausi kunyatsondinzwisisa, ma-emotions angu hausi kumachengetedza, like mukutoreva kuti nguva idzodzo hamusisina kutaurirana nezatichi kuti mutaura nemumwe wako ndokunga mumwe wako achibvuma ndokunga achibvuma kuti kana ari ndiye ari wrong ndokunga achibvuma kuti ndiri wrong. Hapana chinoboha sekuti wokutaura nemunhu ane nharo dzekuti arikutowedzera kuti achiramba chinhu chawaona chiita anobva atoramba kutoti handitombosirini handina tombodai zvinopa hasha. Zvinopa saka kuti utaura nemunhu yakadaroka haukwanisi kutaura kana kuri kutaura ndiwo wakutokwidza voice vakutoshautana pamwe manext door akutozvinzwa because uri kuramba. Saka iwo munhu wakutaura naye akanzwisisa mukataurirana hapana kana noise inoitika kana kuti muzoti kwai vanga vachirwa kana kuti vanga chita because mune majaira mungotaura mune zvakanaka. Saka kana ndiri wrong ngandibvume kuti ndiri wrong mumarriage kana ndine zvandaita kana wandibata kana pamwe ndandichita pamwe ndandine boyfriend kana kuti wanga iwewe wabatirwa mameseji bvuma kuti wobva wakumbira ruregerero wakaramba uri kuita kuti zvinhu zviite wese because wabatwa wakuedza akubata wacho wakumita benzi manje kuti hana chaaona minuti zvese zvaunova kuzoona ana chitokukuita inoti unenge uchizonopenga hauna chaunoziva. Saka kana wabatwa mumamarriage muka kuti mutaurirane tanga wabvuma kuti ndiri wrong sorry mumwe wangu ndokuti mutaurirane. Saka nyosita musataurirane munhu ndekuti mumwe ane nharo mumwe arozama kutaura nemumwe mwari kuita benzi. Amen. Which means ini ndatobatwa mapoints ndatodzidza kuitira ndakazororwa zvikutoreva kuti the more you bottle up things the more your happiness disappear. And sometimes if ukatonotisa kuti partner yangu iyi haitode zvokutaurana, which means you mustn't even bring up anything chinoita kuti muve nenoise ndokuti muchengetedze happiness. But how can you keep the happiness of marriage when you don't even talk about feelings, musinga admit mamosha? So sometimes saka ndakutove nepoint yekuti so even us isusu tiri masingle we are much happier because munhu wemujolo wangu akasapindira mamuning angu ka3 ka4 ndakutomove from ari pastandby ndakutosiya ndakutotarisa kupi uri marriage you can't do that. Which means kuti mufaro wacho apasisi. And I wish kuti vanhu vari mumarriage vadzidze kutaurirana, you know, because imagine raising kids in a tension marriage zvikubatsire. But I believe silent is golden. Kunyarara kwakakosha usina chigumbo. Because even une chigumbo, I think I realized it later kuti wakanyarara umwe wako anoboila nekunyarara kwawakaita. Some people they don't have you can't even use emotional, they call it what, emotional what? Yeah, they don't even care. Either you keep quiet, they continue to hate you. The more you keep quiet, the more they continue to hate you because it depends. Silent inoda kupa munhu ane brain. Ukaipa munhu asina brain unofa. Kune varume they don't even care kuti onyareko kakutowedzera kuti chakapusa chimamisire kwangu. We once met those people. Chakapusa chinonyarara. Anonditya mukadzi ataure chinhu pandoita chinhu. Chakatondibata mameseji ataure. Ngona manje apa iwo mukati muri kunyarara uchida kukipa peace but you are hating. Saka ukasasimba unomwa mapiritsi. Unomambe ndiyari fit.
andokutaura nokumzochembera iye ari fit and take note varume havachemberi muchembero watunoita isu tinochembera because of mahormones, tochembera because of labor, carrying pregnancy. These guys, they don't carry pregnancy. These guys vakangoita gym, eating healthy, vanoramba vakadai even vakatoita 40 years but iwe unosaka saka iyo silence is golden ine painoshanda. Yeah, sure. Okay, so let's touch the romantic side. Being a single person and also being a married lady, what's your take romantically? Because uri a single, uchaita a relationship whereby you want to be romantically with someone else, but wotoona kuti pamwe munhu wachona asingazonditira wakutojamba kune mumwe futi makutoita romance paya asikunditira wakutojamba which means kuti body count iri kukwira plus futi you never know kuti how to encounter, like unokwanisa kusangana nemunhu ane chirwere ane zvirwere, you know. So is it being happy or tingati when it comes to romantically and intimate, you know, it's normal. Chero kwatoita single hapana pauchazoti uda kuita single as long as ropa rako richiri kumhanya ende uri mwana mudiki usiri kuma 50 hatidi kunyepera mutanzi ndinogara 2 years inini sena handigari chero hama dzangu dzakazoona live handigari handisi kuda zvekufamba ndichinyepera vanhu because I'm young. Okay. I need to be happy, especially when it comes to intimate, just to get out of my feelings. But you know, tunogona kugara munjolo nemunhu asiri romantic because unonge wakutya futi kuti vanhu vanozoti vakambondona ndina uyu kozoitawo type yangu yekuti aidha makandona ndine 5 kumashure kwizvo zvazvinoinemi because you don't know why I moved on. But zvinhu zvekuti sometimes zvinogona kustraina emotionally because une nguva yaunotozogara pasi obva wati amana body count haina and I don't really care about body count. But vamwe vanoti when it comes to intimate it ties up my souls. Saka unogona kuzosvunga kuti how many souls am I tying? Wobva watotanga kuita depression, denda ndangoroorwa ndangoona changu chanenge chinetsana nacho, unobva watotanga kutofira, unotopa even varume reji respect kuti zvavo because vari kubvisira wani munhu hembe and then there's me. Maybe uchafunga kuti pamwe ndakabvisa hembe dzacho ndokuti ndidiwe, wobva wati ayo regai ndisabvise hembe pamwe ndoti aunoti ndakadzikama, obva kusira futi izvozvo hazvina kwazvo. So mazano unotongopinda murelationship ongoona kuti muri kufamba sei like as for me ndakamboda nangu nemukomana kuti taionana once a month yange itori arranged yoyo kuti handiona offer pakadai inini pamwedzi saka that one day which means kuti pesa apa it was better for me because ndangozoti okay it's fine I will strive and then later I notice kuti aiwa abi yako manje imimi kuchengetedza utano uri kustay in iva vasikuite izvozvo wotoona futi kuti iya kuchengetedza achinyepera kuchengetedza utano wakutonyepera futi kuchengetedza utano makungochitana kachitinkai chero musina kurorana but kakutoita ka love triangle ende zvirwere because kana musiri vanhu vanoshandisa protection musiri vanhu vanoenda kunotest aiwa zvirwere zvinotosimuka. So zvinenge zvinhu zvekuti isusu vanhu vari masingle we are on risk. Zvirwere, unwanted pregnancies, ma-abortion zvaakusangana ipapo because kutesa community, uchatesa family, obva kuti vachati kudi, everyone achati one. Ava manje chero vakanzi zvoniwo chero vakati havasi kufara but vari kubvisira munhu wane mberi health wise pamwe vanogona vachinetsana but murume wavo asingachiti. Pane varume vanonetsa asingachiti at least unenge uri pasafe side. Hauna munhu like miri wako hausi kutomboonekwa nevanhu kwawanda kuonekwa nemunhu wani zvekutiwo chero mazorambana isusu wacho tokwanisa kuzviti but vanhu vai vazorambana wamboona vanhu vanoita break up tinonetsa even vanhu vari muenvironment kuti imi vanhu vaiva zvasiyana nesu kuti chero inini ndakarorwa munomudhebheni ndarorwa chero takatomaisa mapicture emaroro paFacebook aushaya anotaura bwabwa because endewo unotozoti pataurwa bwabwa munhu bwabwa yake ari kutaura haisei kuti handizive uyu munhu anondiziva handiri kuona zvichakupa futi kamwe kafiyeke kuti iye wacho ari kundirora wacho ari macho here kuzoendela kuti ipasti yangu zvinhu zvekuti as singles titoriwo nawo mastress saka musambofunga kuti inini I just wish kuti tinofanira kungofara nezvatiri. If you are married, just try to be happy in your marriage. If you are single, again try to be happy ikoko because we pamwe marriage some of us were not even destined for this thing. And I feel like that because imagine in the family of 6 ukatotry
tried once, tried second, tried third. Unyasona vamwe vese apa pana akadzoka. Unotopedzera kuti inini kushanda ndo kwangu. Ndisina zvangu and as for me I'm at peace. Okay. Handisi kuifunga. But kwetoti handisi kuida. Ndakawana nekeshi akatotondora chiro tisina kuti I'm ready to get married because ndiri kutongodawo marriage. But ndine pfungwa yangu yandakazviudza kuti I might be not destined for marriage. Saka ndakatadza kufara ndiri single ko ndakasazoroorwa ndozofarirako. I live my life last day. Ini ndinofara. And I can even kutenga doro rangu. Kulikwa shopu asana kupinda hangu utafeni. Ndopinda mukawandu mukangu. Foni yangu charge ini ndotodonza cable pambedha. Ndichizvimira chita senjiposta tuma video twangu chero makatoti hana kwana I don't really mind because what if ndikasazororwa? Because but still zvinotozodzoka pekuti Mwari chero ndakasarorwa izvo zvichizondipa wangu kuzochemberana naye. Handisina zvozonetsa vanhu. Ndopai patengi wako nzoti ini ndinotenga stand kana kuti idzi dzisimi dzinotenga stand ungafunga kuti ndakasazororwa ndichaita sei ndichachengetwa nani ava manja vane murume zvitosetodi kana vari vanhu vanofunga vachatenga stand yavo vachavaka hapana pavachararama marriage yese vachinetsana kunyeka ichasvika nguva yekuti maarguments kuti tichapera vachaneta chero ari macheating ari kubatwa achasvika chete pakuneta murume kutochita votanga kutoita zvinhu zvavo ko inini ndichazove chazodi ndakashaya okay so maybe we can touch romantic side married ladies kuti how far could you say the married side? Yeah, the married side ndichishanjotangira papi maromantic uko yeah. It's not like marriage isn't that romantic. Pamwe pacho romantic yakatoperera tichiri mukomana nemusikana. Yeah, mumamarriage umu anenge angova mazvake zvoteti makationa tichifamba tiri mutoti vanhu vanodanana vanodanana apa ndo pane marriage but tava mumba umo anenge atori mahwani hatisozvitaridza hedu kunze kuti ndo zvazviri saka kusadi remadzimai romantic iriko tiri murodho muchitiona tichifamba chete kana tazova mumba pamwe pacho namabhipi anayakwira pamwe nenda kutofunga kuti iwo ndakakuonera meseji iwo ndakakuona ndakanzwanzi wangaona nhingi mota 4 saka ndozoita romantic sei kumunhu akadaro isusu vakadzi mosati trust kana wanga uchitrasta munhu wako trust iri izi kuenda zvachose zvokuti kudzoka kwayo kunonetsa kuti kana wanga uchitrasta munhu wako wakazoona something pamunhu wako romantic yacho inotopera zvokuti oda zvoti nyange akazombokubata kana kuti akakuguma unitonzongokunanairwa nechimwe chinhu because unenge wakufunga zvawakaona kana kuti zvawakanzwa zvawakaona zvawakanzwa tombotaiwa zvekunzwa no zvaunenge wakaona ndo zvaunenge wakufunga kuti saka munhu alright ari kufonera magirlfriend yake ndiri mumba ndirimo alright saka munhu alright ari kufunza ari kuonekwa nanhingi uko saka romantic yacho inobva yaita sei inobva yapera kumunhu ari mumarriage usitori mumarriage zviri nani unongosiya unotosiya wotoichinja wototsvaka zvimwe manje uri imomo ukafunga vana unofunga zvakawanda kutoti ore ndozobatsirwa nani ndozoita sei saka kusaidi revanhu vari mumarriage romantic inoda uchitrasta munhu wako zvekutomutrasta nemoyo wese kana trust yatopera romantic ndokupera kwayo so muri kureva here kuti imimi murume wenyu makambatira message kekutanga kechitu like hamutozokwanise kumuregerera deep down mungakwanise kumuregerera noti munhu waminai but when it comes kuti kuzomuregerera zvachese hamukwanise kumuregerera ndogona ndikazviona kaikutanga first time ndokwanisa kumuregerera ndakazoramba ndichizozviona kuregerera handizokwanisa kuregerera unenge makononge makujaira because zvinhu zvakuramba zvichiite sei kuda kuti munhu yakutozviitisa saka kuregerera kwacho kunogona kusazotoitika pamwe pafirst time unoti imistake zvinoitika plus varume vanhu vakazvarwa nemunhu one vanhu vanofunga sevana saka pamwe chikuti so hamukwanisi rongoshandisa the same mindset kuti varume ipweredzi mongoita romantic yacho so that to spice up things. How can you just be in a boring relationship? Even I'm very wild, mama. I don't think you did. Very wild zvekuti kuti ndizogarisana nemunhu asingandinakidze ndisisina naye mafeelings baba inini I'm very wild. Saka maybe makazoshandiswa zvokuti varume ipwere then you just continue to be happy like
but ndo kuzojairira kwamambotareko kuti wakaita silent unotongoti moms dzirumba kwangu, you know, just because maybe you don't have to be silent. You just need to show him that you caught him, and then you just let it go, just let it slide. Wait a romance. Yeah, maybe to just dissipate the tension. I don't know. I'm not in go imagine some things since vataura zvokuti varume pwere because kana dziri pwere uchatozoti uyu ndamutsuro tasatambira apa patachatesa achapadzoko. So like to just keep that mindset. Because isusu ini ndakatona mjolo wakubowa since ndisina kurorwa ndikutomuvha kuenda kunonakidza. But kana waroorwa manje you can't do that. So unozorara marriage nemarriage isiri inozonakidza marriage isina romance, isiri romantic, isina magizi, isina murume anokutengera kuti majigizi and stuff. Marriage mazhinji haasisiri romantic. Mazhinji maybe anogona va romantic pakutanga, but once mumwe wako angomosha hapasisina. Kunyanya vakadzi trust inopera. Zvoti nyange murume wako akazoenda kana kuota unenge ufunga kuti ane munhu akazoenda kana kudhebhe nofunga kuti ane munhu ende kuzoramba wakamutsoma futi naye anotozoboekanika kana kutofunga kuti maybe atoenda nona nhingi kana kuti atoenda kwaenda ikoko ai pamwe atoti ndodaenda nona murungu webasa wakutofunga kuti ndanyeperwa hakusi kubasa kwaenda because trust hausisina. All right, to tell about the sexual part. As a single lady, if wakaona, you know what, this guy that I'm with couldn't satisfy sexually, you can actually move to another guy. As a married woman, if because mapinda in the marriage and then more my commitments and you are not sexually satisfied, no perform this as a marriage. As a marriage woman, you can do this kuti wakasanakidzwa wobva azviiti tinongoramba tingori ipapo panzvimbo 1 iyoyo nyange tikabhowana nyangwe takabhowana nyangwe tikavigirwa pamwe girlfriend chinzi ihanzvadzi yangu kana handikwanise kubva kuti ndibve ndinenge ndatora decision ihombe kutoti ndisuduruke saka sevakadzi vari mumarriage zvinonetsa kuti ubve panzvimbo fast zvinotora nguva yakareba kuti ubve ipapo. So ningochitongoti as long if I'm not satisfied, as for me, I don't really know about this, but sometimes don't get kapfungwa. Move on, my husband or my boyfriend is not satisfying me when it comes to intimate and stuff. I feel like it's mindset. Because I never live a relationship in because I'm not being satisfied. You know what I'm saying? So I feel like it's a mindset, that one. A mindset. If you tomboy, maybe marriage and you doesn't feel that, maybe you communicate. Communicate, you try new things. Try new things. Same as the susu manje, like when it comes to susu, we just make sure you just tell the guy, Nina, I'm always in communication mode. And I'm not shy to say what I want and what I like. And I'm not even shy to explore new things. Same, I feel like this, they need to talk. In not good as the I mindset, I don't want to lie. It's a mindset. Okay. All right. So tell about while you're single, you can just ubika kana usati ubika futhi kana utongo order out and then you just run right papo. And then totally on the other side, you're married woman, you can't do that. Ngakutofana ukuthi ndidwaruda kasadza watomona kasadza apa pamwe wakatoneta pamwe uri kubva kubasa toti mese futi mukuenda kubasa, but then mapoto akamira kusuka maplates, kutsvaira mumba, kugadzira zvese izvo zvakamirira mai. How do you actually deal with that? Because it's part of being, because unozoshaya mufaro wacho because wasvika kumba, wabva kumbasa, wasvika kumba uri kufanira kubika, ufanira kutsvaira,
ufana kugesa mwana, ufana kusuka maplates. It's all on you. Saka mfaro wachona unotoita ushoma. So what's your take on that? Munofunge about the whole situation? Yeah, apa ndonese kuti kana kuti tiri kushanda tese tiri kuenda kubasa. Tiri kubuda tese makuseni. Pamwe maplates tasiya asina kusukwa. Kudzoka tiri kudzoka tese kwadoka. Tinofana kubatsirana. Kana tiri kuri kuti mwari kusuka mumwe ngaaclean. Mumwe achigesa mwana mumwe ngaabike. Kana tichishanda tese. Asi kana tisingashandi tese murume ari ndiye ari kuenda kubasa. It's a must kuti inini nditoita zvinhu zvese. Murume atowane ndacleana ndagezesa mwana, ini wacho ndagesa. Asi kana tichishanda tese ngatibatsiranei. Okay, but in most marriages makamirira marriages akati kune vamwe varume vanototi indakakuroora imwe, this is what you're supposed to do, ndo basa rako iroro. So iwe utobva kubasa, iwe you can't say andikukwanisa kuenda kubasa just because you also want independence or kamari kako, you know. So what's your take on that? Murume achitoti indakakuroora utofana kuita basa rako raukufana kuita. Marriage is not a jail. Marriage is not a jail. Maybe izvi zvinowanzoitika kumamisha, anoti muno kuno kumatauni kuno tinofana kubatsirana. Plus even musera generation yatiri haisi kuti tingarambe tichisumbirira. I feel like kana wakutoona murume asinganzwisisi generation yaramba achingokutsikirira hapo akushusha neutsi. Yeah, that's true. What about your take on murume asingashandi toti pamwe hasachawana basa kana kuti chii, but unodzoka mumba muri upside down, mumba musina kana chamaitwa, muriwo usina kana kutombobudiswa mufiriji, akatomirira kuti iwewe mukadzi paunichabva kubasa ndiwo uchaita izvozvo. What's your take on that? Hazvisi easy kwandiri hangu. Hazvisi easy. Kana ndaenda kubasa iwe wasara pamba ndichitasira kuwana zvinhu zvese zvava zviri panzvimbo. Inini ndosvika ndichizorora nekuti ndendabva ndakaneta. Saka hazvisi zvekuti wakuzviti nekuti ndiri murume andifanira kusuka, ndiri murume andifanira kubika, achauya oita kana abva kubasa. Inini wacho ndichotasira kuti ndowana zvinhu zvese zviripo because kune munhu kumba. Saka handizobve kubasa ndakafizuka ndakaneta, ndosvika ndotangana nekubatana nemaplate, ndakutangana kubatana nekubudisana nemiriwo kuti ndiibike. Iye wakangorara chete. Kana zviri izvozvo ndobika changu nemwana wangu wozozvionerawo. Nice. As a single lady, what's your take on that? Ipapo tingati chii, muri kufara here? At least andina hangu anoti ndiri kuda kasadza. But when it comes to that kind of freedom, zvakafana indogona to offer 4 days isingabike. And then inini zvakafana ndogona kusatenga grocery nestory stress. Because ndogona kutongonowa mvura ndongozviudza kuti haina handisi kubika and then I can sleep. But manje kune wakaronga ngazodaro. So when it comes to that, I will be very free. Very, because it was like chero ndakabika rice. Hapana chazoti rice ari ndiguti so wakubika futi poto chi4 kana kuti chi2 because hapana pa uchabika rice chetu chatobika netuma salad donzwa muna kuti ndikuda futi sadza. So iuri wega ndozoti chikafu changu chandabika changu chandada uchidya nguva ipi chandada ita sei and that same food and nakuti ndichazobika kamwe kasadza. Kana ndakazviendesa out ndakanozvidyira kadhina kangu ndotozvo ndikuya ndichitesei jitaka kapu kangu keti ndichirara. But une murume chero wakatobva kule dysfunction, chero wakatota usikuda kubika nekuti wanakirwa ngauri unotosvika uchita sei uchibika. So when it comes to that side, I we free. Okay, comment section, please tell us what you actually think. Single ladies much happier than married women? Ndofunga mungangotiudzawo muma-comment section kuti what's your take, muri kumbofunge zvatiri kutaura about it, as we hear from the two ladies kuti pane mapoints esataurika. Ndechipi chatingati we are standing on, kuti are single ladies actually happy or are married women actually happy? Because you know there's a saying that says kuti anzi marriage is not
achievement. Marriage is not an achievement. It's an achievement. I mean, I'm saying one, but I feel like marriage is an achievement. Because why do we fast for marriage? It's not an achievement. Why do you fast for something that you know it's not an achievement? That one is statement. But deep down, I feel like it's an achievement. Okay. If it's not achievement, why people are not walking away, no matter abusive husbands, abusive baby dads, why they are not walking away? Because mazita, okay, Vana, when it comes to Vana, you want to raise your kids in a violent environment. Some other people are actually raising their children there. It's because right it's an achievement. They were actually raised in toxic environments. You know, so it's generation to generation to generation. You get, so some other people, they're just staying for titles. Some other people are just staying for you know, for what you call it, for my title, environment, community, yeah, you get. So yeah, I feel like that's the achievement. It's not an achievement to you. We pray, we fast for this thing, man. Like my man, maka panonzi nemapasta kana napapa uyai nemaprayer what unotoona vanhu vanotonyora mamarriage. Wakambone here uchimboona tumavideos twevanhu vanenge vari kumachechi vachiprofitwa nanapapa toite kuti munhu akanzi I see marriage. Wakambone here aireceive inoitwa. So why munozoti say haisi achievement? Uri kujambe pachinja uri kuzoti hachiisi an achievement to you. So when it comes to me, I'm single, but I feel like when you achieve marriage, especially kana wakatomboita wakambopinda wabuda wazopiwa ichi marriage unoibata mushe zvinotoreva kuti it's an achievement. One, marriage inounza dignity. Two, respect from the community. Chero murume wako akakushusha mumba mako but paunobuda zvinonzi aiwa vane musha wavo vakarorwa vanonzi mainingi. And then inini uzoti ndoshedzwa nezita. Okay. Ini ndoshedzwa nezita but ndine vana but ndakasangana ava ndoti vati ari sei mwana muri sei mai weya sei mwana ino kunosangana nemunhu anotondimoresa otorega kubvunza kuti vari sei vana or let me do this kendo like izvo zvekuti wasangana nemunhu maybe through Facebook oti kudate do you know kuti munhu anobva kuti uri sei kwahabva ovati kuri right and then panonzi can I know yourself. As for me pandinoti ndine vana 2 anoti are you sure inini zvandakazoita manje ndiri kuoceans tikati I got 2 kids ndaratidza mapicture munhu azviramba andakazosimuka akabva ndinoda vanhu vane vana unoona dumbu mastreetmas handakazosimuka ndakumbonota soti ndinawero ndandini I need to prove we need to prove kuti tine vana but ukona uyu chero zvikanzana kubvira kete mwana marriage munhu wese chero anotanga kumuona asina kumbonzwa history kuti avana mwana unotongonzi dziri sei muri zvinopa kamwe kadignity and that's an achievement. Hapana munhu asingade respect, hapana munhu asingade dignity and unoziva chinhu chinonzi dignity chinhu chekuti chinotokupa iwewe confidence and chinokupa kuti ugamuchirwe muenvironment kana muti mwetu unogona kutoiswa panzvimbo yanga usiri kufungidzira because you just married. Isai kamainingi pakubika kune kitchen party isai mainingi pakutaura as a third speaker. I don't know because they are married but sometimes I feel like that's why it is what marriage is an achievement. Kumachechi kuvanotorwa vanhu vakarorwa chete kunotaura kumberi uko unotaura iwewe uri single kurwadzano kunotomubviswa mugrupu rero anotaura chiko yeye asina murume but if unaye chero unotozonyara taura kuti ndiri kushushwa because unokakona kuti ndinosasamurwa kudzimwe program. Because I know I once experienced those things. So maybe tipo a rundown on married women. What you conclude about married women? Are they happy? Are they not happy? And then probably we can conclude on that. Okay, some of them they are happy. Some of them they are not happy. Yeah, marriage inonakidza une munhu anokunzwisisa. Okay. Une munhu wekuti makatadzirana munokwanisa kutaurirana. Inonakidza zvisingaite. Marriage hainakidzi kana ichingori noisi chete. Yeah, hainakidzi.
ya saka vamwe vanofara vamwe havafari mumarriage umu havana mufaro vamwe vanawo mufaro wekutoti anototi mwari makandibvira nepiko munhu yaivepi nguva yese iyi ya unenge waona munhu wako ari right kuzoitawo vamwe vana abhero kutoti munotodemba kutoti hamananga toti nezvangu tiri singo pamwe kuti ubve une vana hazviite unenge wakufunga kuti ndikabva vana vacho vozodii vokura here varisiri pana baba saka rika ndingoshingirira inga vana mama vakatochemberera mowana rika ndingoshingirira zvakafungidza dzimba matende. Okay, so thank you so much guys for actually watching the live. Thank you so much guys for finishing the video. Tapiwa mapoints akati o saka taconclude kuti chi ladies for side kwangu I feel like it's 50-50. Yeah, even comes 50-50. Kuti masingles are happy, married people are happy. Yes, yeah. It depends which situation you are, what kind of a single life you are living, and what kind of marriage you are living. Okay, so ndo zvatashika pa could decide that it's actually 50-50. Depends on your situation. It depends on what's going on around you. So yeah, thank you so much guys for actually tuning in. Thank you so much guys for supporting and watching. Vanoda kutaurawo vanoda kuisa on their points, please do visit the page and you can actually come and visit. Thank you so much. Thank you for having